Hello, hi viewers, welcome to TFPC. This is Karthik. So, ఈరోజు we are here with Dear Uma movie team లో the main అంటే గెస్ట్స్ లేకపోతే ఈ ఇంట్రడక్షన్స్ కాకుండా ద మెయిన్ లీడ్స్ ఆర్ హియర్ సుమయ్య గారు అండ్ పృథ్వీ గారు. లెట్స్ టాక్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫిలిం. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ పృథ్వీ గారు. సో వై అంటే డియర్ ఉమా అనే కాన్సెప్ట్ కానీ వాట్ ఎవర్ from the film, if you'll what's the importance of this film and why did you accepted this film? I usually take up films which does affect the audience in a constructive way. So this film has a very beautiful message, very message which the society should hear right now. So that thing, I mean that thing, they have dealt it in a very entertaining way, and usually message-oriented cinemas, if it is not entertaining, the message wouldn't be received by the masses. But this has all the elements, all commercial elements, all the romantic angle for it, and family emotion to it, and that too, with that a beautiful message which she will actually explain because she is the writer. Yeah. So I usually want films to have that constructive effect on the audience. Usually me or anyone for that matter, we take day-to-day decisions, right? In that, at least 10 to 15% decision will be influenced by the films we have watched earlier. Exactly. That's always there. Yeah. So I always believe film should have that content which audience can take home with them. So that Dear Uma is that. Okay. So that is why I accepted. Yeah. Okay, so actually I am also bit confused. Why? Because ఒక హీరోయిన్లా అడగాల, లేకపోతే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా అడగాల, లేకపోతే ఒక స్టోరీ రైటర్గా అడగాల. ఐ జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్, ఎందుకు డియర్ ఉమా అంటే ఏం చెప్తారు? వై డియర్ ఉమా ఫర్ యూ దట్ మచ్ స్పెషల్ ఫర్ యూ? This is really dearest story for me, as we always wanted as a storytellers, story creators, we need to give something fresh and where audience can connect with the story, with the characters. That is there in this Dear Uma, and everyone actually go to the hospital. There is no a person or anyone, everyone has to go. So what after God, we believe that doctor is God. So that's the only one emotion. Our dearest friends, dear family, everyone, we just wanted that their well-being. We don't think how much money we are spending, how much money we are bringing. There is no bargain in the hospital. The only profession we don't do bargain is hospitals. హాస్పిటల్స్. అంటే మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన కోపం చూపించలేం, బాధ. ఓన్లీ వీ కెన్ ask is we please them that doctor please take care of the person, patient. So it is not about doctor, it is about patient. Mana ee Dear Uma only patient side nunchi unna okay, what oka patient join ayyaka what all are they go through annade Dear Uma. ఓకే, సో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఈ ఫిలింలో ఎలా ఉండబోతుంది? I play a character called Rockstar Dev, so he's more into music and all this stuff, but he's been thrown out of his house. ఈ మ్యూజిక్ కి పేషెంట్ కి ఎలా పడ ఈ మ్యూజిక్ కి పేషెంట్ కి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు? that you should know once you watch on ఈయన 18th. పేషెంట్ గా వస్తారు. ఈయన పేషెంట్ గా వస్తారు. ఓకే, You want to tell the story itself? No, I said like patient గా వస్తారు. No, I mean like it's a very nice character wherein I was, I could put out all my skills. I'm a dancer basically. I'm trained in martial arts, so action is my favorite thing. But in Canada, I haven't done any action film yet. It is yet to released. ఫర్ యాక్షన్ ఉంది నాకు. అవును. So this has given a proper platform for me to showcase my skills. The character is very lively. It goes through many emotions. There is a family attached to him. He is so obsessed with music, and he gets obsessed with the Uma character, and through Uma character he begins a revolution. That is what the story is. So there is a
nice graph for that character. He goes through so many hardships, and in the end he creates one revolution. He gives a strong message. He revolts. Yeah, he revolts against a big mafia in the film. So it has a different way. So that is what I liked about the character, wherein I can play a different emotional graphs. So those are things which has been dealt, and all the characters, not only mine, Kamal Kamra's and her father's character. Okay. There is a lecturer character. All the characters has their own character arc in this film. That's the beauty. So I liked playing it. Yeah. ఓకే సో వాట్స్ ద ఈ స్టోరీకి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి? ఈ స్టోరీకి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఇవాళ జరుగుతున్న ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా అంటే ఒక దాని గురించి అవగాహన ఉండాలి అందరికీ. ఇప్పుడు అంబేద్కర్ రాసింది యూనో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అందరికీ తెలియాలి. అండ్ హాస్పిటల్ లాస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దాన్ని ఒక చిన్న లూప్ని తీసుకొని హౌ వాళ్ళు ఎలా ప్లే చేస్తున్నారు, ఎలా డబ్బులు మన దగ్గర నుంచి రాబడుతున్నారు, ఇలా చాలా మిక్స్ అయి ఉంది ఈ సబ్జెక్ట్. అందులో ఈ అమ్మాయి డాక్టర్, హీరోయిన్ ఈజ్ ద డాక్టర్, ఉమా క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద డాక్టర్. ఎలా తనకు నచ్చదు అంటే దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అని ఒక ఫీల్ అయినప్పుడు ద హడల్స్ తను ఫేస్ చేసినవి, హౌ హీరో హెల్ప్స్ హర్, అండ్ హోల్ థింగ్ ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ గవర్నమెంట్, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఎనీ వన్. క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అంటే లవ్ స్టోరీ కూడా మిక్స్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి. సో ఆ ప్లాట్ ఎలా ఉండబోతుంది? చాలా బాగుంది. అంటే ఇప్పటివరకు చాలా లవ్ స్టోరీస్ వచ్చాయి. ఈ లవ్ స్టోరీ నాకు ఫర్ షూర్ ఎక్కడ రాలేదు ఈ లవ్ స్టోరీ. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా యూనిక్ ప్లాట్ కనిపిస్తేనే ఆడియన్స్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో ప్రెసెంట్ అందరి థాట్స్ ఆఫ్ మైండ్స్ అనేవి మారిపోయాయి కాబట్టి యాజ్ అ స్టోరీ రైటర్గా వాట్ యూ థాట్ ఇది చేస్తేనే ఆడియన్స్ చూస్తారు అనే టైప్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ ఏమైనా పెట్టడం జరిగింది? నేను కథ రాసుకున్నప్పుడు ఉమా క్యారెక్టర్ ఉంది, దేవ్ క్యారెక్టర్ ఉంది, బట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో లవ్ అనేది బిల్డ్ చేయాలి. ఆ బిల్డ్ చేయడం నార్మల్గా ఉండకూడదు, బికాజ్ చూడడం, లవ్ చేయడం ఇదంతా సేమే, బట్ సమ్హౌ ఇట్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. ఆ డిఫరెన్స్ అనేది నేను యూనో నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు రాలేదు అలాంటి ఒకటి. ఓకే. సో సార్ వై డిడ్ యూ అంటే ఎప్పుడైతే వింటున్నారో స్టోరీ వింటున్నప్పుడు కానీ ఏ ప్లాట్ విని ఏది దేనికి ఎగ్జైట్ అయ్యి ఈ స్క్రిప్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది? Yeah, just now you asked, right, the love part of this film. It is very, I mean, usually they say, right, like love between two souls. So here she has written, I mean, literally written love between souls. That you'll know once you watch the film. And once again, the message, that is the main hook point which I liked, because see, whenever we go to the hospitals, you know, we will be at our weakest point, because our loved ones will be in ICU, emergency, and that is where you can't decide, right? You lose that capacity of decision making, and that's where so many things fall apart. You know, there is so much money involved, and there is so much like wrong decisions involved. I mean, crucial timing. So there are so many things which, you know, we as a layman, we don't know, and we don't have control. So those things in this film, they have written, Sumaya and the director, they have written really well. They have put across some very valuable points which can be implemented. So this film even gives, I mean, it just doesn't address the problem. It is even giving some solutions through the climax dialogues, which I know. So I felt, while I was uttering that dialogues also, I felt, you know, this is right, no? I mean, like, this can be done. This is what should be done, because for a common man or a lower middle class or poor family, for them to benefit during their health crisis, this is really good, which should be done. So this film, the climax of the film puts out a strong statement that even the higher order, even the government can take it seriously. So they have done it. So that is one thing which I liked. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ ఏదైతే క్వశ్చనింగ్ చేస్తున్నారో అట్ లాస్ట్ వాట్ యూ సెడ్, ఏదైతే గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు, విల్ ఇట్ బీ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద ఫిలిం, ఆర్ విల్ ఇట్ టర్న్ ఇన్ టు సమ్ కాంట్రవర్సీ? No, nothing controversial. I don't think so. It is controversial or something.
See, once again, to implement all those things, it is very difficult, because you just can't, change like this, because there is so many things involved. There is private sector involved, there is government sectors involved. So probabilities of it working, it's difficult. But if it does work, no, it is going to benefit all the normal people, the normal population. It might be, they will definitely get benefited to it. But is it possible? It is another question. But Another whatever, challenging one. another challenge. But whatever they have put అది across, మళ్ళీ దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు. but whatever they have put across, no, in climax, I really liked. You feel happy, right, as an actor, when you say some dialogues which is actually good, and which is very effective. Exactly. So I felt happy and I felt satisfied during the climax shoot. యాక్చువల్లీ ఏదైతే టైటిల్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అందరూ కూడా ఎట్ సమ్ సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి పోస్టర్స్ చూసి కూడా జడ్జ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అని అనిపించింది నాకు. అండ్ వైల్ వాచింగ్ దిస్ పోస్టర్, డియర్ ఉమా అనే టైటిల్ కూడా కంప్లీట్గా ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ అని క్వశ్చన్స్ రేజ్ అయితే, వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? ఎవ్రీ ఫిలిం ఈజ్ అ ఫిమేల్ ఓరియంటెడ్. అన్ని చోట్ల లవ్ ఉంటుంది, అది బికాస్ ఆఫ్ ఫిమేల్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఆ ఫిమేల్ని గెలిపించడానికి హౌ ద హీరో హ్యాస్ టేకెన్ డెసిషన్, అండ్ హోల్ స్టోరీలో తను ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యారు అనేది తెలుస్తుంది. బట్ హీరో ఈజ్ అ వెరీ కీ రోల్, అండ్ తన మీదే నడిచింది. పేరు నాది ఉంది, ఎందుకంటే కాస్ట్ నాది కాబట్టి మొత్తం ఆయనే నడిపించాడు. ఓకే, సో వై పృథ్వీ గారు ఫర్ దిస్ ఫిలిం? బికాజ్ ఆయనే న్యాయం చేయగలడు కాబట్టి. అంటే ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దియా గారు, ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దియానేనా, లేకపోతే? అంటే తను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు, అండ్ లాంగ్వేజ్ తెలియకపోయినా కూడా లైన్స్ అన్ని బై హ్యాడ్ లాగా, అంటే మెమరీ నాకు కూడా గుర్తులేదు లైన్స్, బట్ తనకు గుర్తుంటాయి. ఈ హోల్ క్లైమాక్స్ చాలా, అంటే 2 days ముందు ప్రిపరేషన్ కూడా ఉండదు తనకి. మా డైరెక్టర్ గారు ఇంకా ఏదో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేద్దాం, లాస్ట్ మినిట్ వరకు రాస్తూనే ఉంటారు. బట్ అది కూడా తను ఏమనకుండా, దో లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉన్నా కూడా తీసుకొని అందరినీ అడిగి డైరెక్టర్ డిస్కషన్స్ చేసి, ద వే హీ జస్ట్ సెడ్ లైక్, అంటే భయం వేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి తనతో నాకు డైలాగ్ ఉంది అంటే. ఈజ్ సో గుడ్. ఓకే, సో సార్, ఆఫ్టర్ దియా ఫిలిం, ఆఫ్టర్ దియా సక్సెస్, your point of view on cinema, on scripts also, has been changed or not? Yeah, well, before the obviously I used to know. You have done many films in yeah, your total filmography. Yeah. After Diya, somewhat. Yeah, I mean, changes in the sense, see, I am not a person where you will. I'll not plan like 2 years. I'll do this project for a year or so, and then I'll do my career will go here, there. I just want to do some characters which can add to my. As I told, I do film which will bring a little bit of changes in the audience. So I always see the contrast in the character. One character I do, and I want to do another character which is not similar to the previous character which I played. So that is there, and once again there should be a content. Some content, some takeaway for the audience. So that is what I always see. Else than that, I don't. I'm not afraid of doing a very small film or a big film. I don't compare. I don't differentiate. I work with all the newcomers also. I am also a newcomer comparatively. Even I'm a newcomer, but I usually love working with youngsters who bring good ideas. I never see that what will happen. What might happen. I don't have that fear, because we never know. The life itself is uncertain, and film is more uncertain than exactly. that. So rather than planning, I'm going with the flow. It's always like that. Okay, సో ఆడియన్స్లో కాదు, ఎక్కడైనా సినిమా గురించి అనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు 24 క్రాఫ్ట్స్లో ఒక క్రాఫ్ట్ చేస్తేనే అరే సూపర్ రా, ఒక క్రాఫ్ట్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ తనకిచ్చిన పాత్రని మేబీ ఆన్ కెమెరా కానీ ఆఫ్ కెమెరా కానీ కనిపించాడు, 100% ఇచ్చాడు అని ఫీల్ అయితే అదొక హై మూమెంట్ అనిపిస్తుంది మాకు. బికాస్ వీఆర్ వాచింగ్ యువర్ వర్క్ అండ్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. సో మీరు ఆల్మోస్ట్ 3 క్రాఫ్ట్స్ని ఓన్ చేసుకున్నారు. అండ్ అంటే హీరోయిన్స్ కూడా
చూస్ చేసుకుంటే కంప్లీట్గా ఇలాంటి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్ కాకుండా ఎలా లవ్ స్టోరీస్ కానీ ఇది ఓన్లీ రామ్ కామ్ మెసేజే కానీ కాదు, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ లవ్. ఫస్ట్ లవ్ ఉంది, తర్వాత అంటే ఒక వేరియేషన్స్ గ్రాఫ్ లవ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి, ఒక స్ట్రగుల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి, ఒక లవ్ స్టార్ట్ అయ్యి, ఆ తర్వాత ఒక కాజ్ కోసం వెళ్ళి హోల్ యూనో వన్ టూ పీపుల్ ఆఫ్ లైఫ్, అండ్ యూనో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద మెసేజ్. అంటే హ్యాండ్లింగ్ 3 క్రాఫ్ట్స్ ఇస్ మచ్ డిఫికల్ట్ థింగ్. అంత ఈజీగా ఎలా చేస్తారు మీరు? ఇట్స్ ఈజీ, ఈజీ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ. అంటే డిఫికల్టే. Difficult. సో దాని అంటే వెనకాల ఉన్న సినిమా అంటే ప్రాసెస్ ఇష్టము, ఆ ఇష్టం వల్ల నాకేం అంత పెయిన్ అనిపించలేదు. మా పేరెంట్స్, ఆ తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్, మా బంధువులు అందరు సపోర్ట్ చేశారు. ఓకే. సో ఫైనల్లీ స్మాల్ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. యా, సింపుల్ క్వశ్చన్స్, సో అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్సే. ఓకే. మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ మూమెంట్ ఆన్ సుమయ్య గారు I mean, like, most irritating moment వైల్ in the వర్కింగ్ ఇన్ డియర్ ఉమా, మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ మూమెంట్. irritating moment. I did not get irritated anywhere, but then like there was a scene wherein I had to fight in a rain sequence, and it was very cold. You know, when they used to say, I mean, like, cut, I used to tremble, and when they used to say action, I had to be this, no? Confident Superman. Superman. So I was and also it was a rainy season. I was actually laughing on myself. Else than that, I was very afraid to act with the killer. It was the killer is very sweet, but then for one sequence they wanted him to bark, so that is where the trainer maybe he had to make him little bit ferocious, and then he actually became ferocious, and I had to act with him. I am also afraid. now he is cool. He's a special special guest. నా మీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయాక స్పెషల్గా మాట్లాడుకుందాం. అండ్ So I had to act normal in front of him, even if I am terrified. So that is one thing I remember while shooting. ఓకే. సో వాట్స్ యువర్ మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ మూమెంట్ ఆన్ పృథ్వీ గారు? పృథ్వీ గారు there is nothing. Nothing. అంటే ఇరిటేషన్ అని కాదు కానీ, బట్ చెప్పాను కదా, కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు హీస్ లైక్ హీస్ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ యాక్టర్, అండ్ యా యు ఆర్ ప్రూవెన్. ఓకే. అంటే కొంచెం భయం ఎక్కడైనా అనిపించింది, ప్రూవెన్ యాక్టర్ కదా, సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్ కదా అందరితో అనిపించింది. ఇది ఒక్కరితో కాదు, అందరూ సినిమాలు చేసిన వాళ్ళే. సో నేనే ఫస్ట్, సో అది ఆ భయం ఉన్నింది. ఇట్స్ నాట్ ఇరిటేషన్, భయం. ఓకే. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ వన్ థింగ్ అబౌట్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు, అండ్ యువర్ కన్వర్జేషన్ గాట్ వైరల్ కాల్ కదా. సో అండ్ వి మిస్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు. ఈ రోజుకి కూడా వి మిస్ హిస్ ఫిల్మ్స్ అండ్ హిస్ హార్డ్ వర్క్ టువర్డ్స్ సినిమా. Noble soul. I mean, for my experience, as I told, I know when Diya released, it was lockdown. He watched the film and he called my director and he called me. I mean, for a superstar to watch, it was not only me. Any good films, he will watch it. He will call the cast and the crew to his home. He'll arrange a lunch or dinner. That's always like that. So for a superstar to watch a newcomer's film and call him and appreciate, that takes a big heart. No one does it. He calls me and he says, I want you to act in my production. So his production house, he used to cast all newcomers, all good talented writers, directors. He used to call them and he used to give them opportunity. And his smile, his innocent smile told everything. I mean, whenever you watch his picture, you will know that Exactly. he's such a pure-hearted person. So even Telugu people also will call him as a it's a big loss for an Indian film fraternity, I can say. He was a wonderful person. I mean, like, see, we usually we use a term saying down to earth to some superstars, right? We never know inside what it is, but him, it is like he was born with that, I suppose. He was so pure, so down to earth. Even his brother Shivraj Kumar sir, I have worked with him. I mean, he doesn't even go to his caravan. He sits in the set and he calls us. He makes us sit
and he orders tea and he speaks, he guides. I mean, which superstar does it? So we are blessed as an industry to have them. And Appu Real sir, superstar. yeah, Appu sir, for me it Real is like he's my role model, because I'm also a dancer. So we dancers, we have a soul connection to another dancer. So it's always like that. Whole India wide we have felt very sad yeah, about yeah. his demise. Yeah. He used to help a lot of people. With I all mean, we ashram. never knew, I mean, no, he wouldn't tell it. He had that, I mean, I've never seen such a person. Okay. So who is your favorite actress? మీకు బాగా అంటే ఒక మంచి సినిమాలో మ్యాక్సిమం హీరోస్కి కనెక్ట్ అవుతారు అందరూ, యాజ్ అ బాయ్ అయినా గర్ల్ అయినా. సో హీరో యాక్ట్రెసెస్ ఉంటారు కదా. సో నాకు ఐ మీన్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు దిస్ సాంగ్ వెన్నెలవే వెన్నెలవే ఆ సాంగ్ చూశాను. ఆ సాంగ్ చూసినప్పుడు ఫర్ సమ్ రీజన్ కాజల్ గారు అంటే నాకు ఫేవరెట్ అయిపోయారు. యూనో ఒక ఫర్ సమ్ రీజన్ నాకు చాలా ఫేవరెట్ అయిపోయారు ఆ సాంగ్, బికాస్ ఆఫ్ ద సాంగ్, బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. చాలా ఫేవరెట్ అయిన తర్వాత నాకు రీసెంట్ టైంలో సాయి పల్లవి గారు, సమంత, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అంటే రియల్ లైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్స్ కొంతమంది ఉంటారు కదా. ఐ రియలీ లైక్ రియల్ లైఫ్ ఇన్స్పైర్ చేసేవాళ్ళు నాకు బాగా నచ్చుతారు. అంటే ద స్ట్రగుల్ దే గో త్రూ, ఇవాళ వాళ్ళు ఉన్న ఏదైనా కూడా ఆ పొజిషన్ అలా రాలేదు. సో దే రియలీ వర్క్ సో హార్డ్ టు రీచ్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ టుడే. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ రియలీ లైక్ ఇన్స్పైరింగ్ క్యారెక్టర్స్. కంగనా రనౌత్. సో ఫైనల్లీ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, మీ ఇద్దరికి వాట్స్ ద అబ్సల్యూట్ సినిమాటిక్ మూమెంట్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ థియేటర్లో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఒక బెస్ట్ సినిమాటిక్ మూమెంట్ ఉన్న ఫిల్మ్ ఏంటి? ఐ థింక్ ఫర్ మీ ఇట్స్ మాంటేజ్ సాంగ్. మేమిద్దరం ఉంటాం, మధ్యలో కిల్లర్ ఉంటాడు, డాగ్. సో ఐ థింక్ ది మాంటేజ్ సాంగ్ ఈ ఫిలింలో కాదు, మీరు చూసిన ఓకే రీసెంట్ ఫిలిం అబ్సల్యూట్ సినిమాటిక్ పుష్ప. అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ఐశ్వర్య రాజేష్ గారి యాక్టింగ్ ఇన్ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. యూ లుక్ సిమిలర్. ఎవరైనా చెప్పారు లేదు సార్? For me, you're speaking about recently, right? There are so many moments. Like, movie is all about moments only. Recent moment wherein which made me feel is Manjumal boys. They lift Subhash, right? And once Subhash falls inside the cave. But adrenaline. Yeah. Though recent moment. That is one moment which which made me feel, they've done it brilliantly. Yeah. Okay. So thank you for your valuable time. And dear Uma, మంచి హిట్ అవ్వాలి. అండ్ మీ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గవర్నమెంట్కి తెలిసి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.